Nach über 40 Minuten angespannten Dialogs außerte Markus Lanz eine Kurs, aber vernichtend Bemerkung über Peter Maffay. First seine enorme Karriere und sein Heldenimage ein Vorwand, die Lehre eines Manns zu verbergen, der ständig vor sich selbst flieht. Dies Aussage lost live im Fernsehen betreten Schweigen aus. Doch die wahren Konsequenzen zeigten sich erst später. Das ZDF äußerte sich in einer seltenen und abweisenden Stellungnahme, schockiert und enttäuscht über seinen Hauptmoderator und lost damit die schwerste intern Kreis in der Geschichte der Sendung aus. Das Interview mit Peter Maffay, einem der erfolgreichsten deutschen Künstler, bekannt für seine Rockballaden über Freiheit und sein Engagement für Kinderhilfsprojekte, sollte ein Abend voller Musik und positiver Emotionen werden. Maffay kam mit seiner Gitarre, Barrett, ein kurzes Stück zu spielen. Sprach über die tabeluge Siftung, über die leidenden Kinder und über die heilende Kraft der Musik. Das Publikum und auch Lanz selbst waren zunächst von der tiefgründigen humanistischen Botschaft des Künstlers gefesselt. Minute 30, ein dunkler Wendepunkt, als der Held auf den Tisch gebracht wird. Die Situation veränderte sich, als Lanz von Lob zu Analyse überging. Sprach ein heikles Thema in. Die Verlust in Maffay's Leben, insbesondere den Tod seines Vaters, und seine ständigen Tourneen, die ihn kaum zur Ruhe brachten. Herr Maffay, fragte Lanz leise, man sagt, Sie seien ein Mann, der ständig unterwegs ist. Eine Tournee endet, ein neues Projekt beginnt. Haben Sie sich jemals gefragt, ob diese Mensgeschäftigkeit ein Mechanismus ist, eine Flucht? Ein Weg, der Leer zu entfliehen, wenn alles still ist? Maffay, leicht verunsichert, antwortet, ich denk, es ist Leidenschaft. Wenn man die Möglichkeit hat zu helfen und etwas zu bewirken, muss man weitermachen. Doch Lanz ließ nicht locker. Hockte nach und Vernunft, Kinder retten, mit dem Bedürfnis nach Selbsterlösung. Du das Maffay's Heldenbild ein, komplexes psychologisches Konstrukt, sei. Minute 42, die Schicksalhafte Pulslesung, und Maffay's Erstarrung. Nachdem Maffay mit zitternder Stimme von der Musik als seinem einzigen und sichersten Zuhause gesprochen hatte, stellt Lanz seine letzte Frage, eine abschließende Bemerkung. Herr Maffay, ich habe da so ein Gefühl, vielleicht irre ich mich, aber konnte es sein, dass dies ganze gewaltige Karriere, das Bild des Kinder beschützenden Helden, die endlosen Tourneen, all das ein praktisches Schloss ist, das eine an der Wahrheit verbirgt. Das sei ein Mann sind, der ständig auf der Flucht ist? Das die Leer, die sie fürchten, in Wirklichkeit in ihnen selbst liegt? Peter Maffay antwortet nicht, saß nur da, sein Gesicht bleich, seine Augen starrten in die Ferne, als wäre in einer Stelle getroffen worden, die nicht berührt werden sollte. Seine Lippen bewegten sich, aber kein Wort kam heraus. Langsam, fast zitternd, let seine Gitarre beiseite. Das Schweigen eines Manns, der mit Musik sprach, war in diesem Moment beängstigender als jeder Schrei. Die Sendung endete in dieser bedrückenden Stille. Kein Abschied, kein Händeschütteln. Maffay stand auf und ging wortlos. Doch der eigentliche Sturm stand erst bever. Weniger als eine Stunde nach Ende der Sendung veröffentlicht die ZDF Medienabteilung eine beispiellos Stellungnahme. Das ZDF ist schockiert über die Schlussbemerkungen in der heutigen Sendung, Markus Lanz.
respektieren Herrn Peter Maffay's außerordentlichen Beitrag zur deutschen Musik und Gesellschaft zutiefst. Eine der Art tiefgründig und spekulativ persönliche Analyse ist mit unseren journalistischen Standards unvereinbar. Wir führen eine interne Untersuchung durch und werden entsprechende Maßnahmen ergriffen. Wir entschuldigen uns aufrichtig bei Herrn Peter Maffay. Dies war das erste Mal, dass das ZDF Markus Lanz nach einer Ausstrahlung offentlich kritisierte und ihn fallen ließ. Diese Reaktion schlug wie eine Bombe ein und bestätigte, dass Lanz, ausgerechnet in den Augen seines eigenen Chefs, weit über die Grenzen des Akzeptablen hinausgegangen war. Weil der Empörung, held beleidigt, Publikum wütend. Die Reaktion von Publikum und Künstlern war eine Welle der Empörung gegen Lanz. Die Musikindustrie verurteilte ihn einhellig, Künstler aller Größen, von Udo Lindenberg bis hin zu jungen Rockbands, veröffentlichten Botschaften zur Unterstützung von Maffay und bezeichneten Lanz als unverschämten Idioten, einen Amateur-Silenzigen. Die Öffentlichkeit empfand dies als Beleidigung einer nationalen Ikon. Die Hashtags Maffay mein Held und Lanz zu weit dominierten die sozialen Medien. Zehntausende Ruf und E-Mails mit Beschwerden gingen beim ZDF ein. Psychologen meldeten sich zu Wort und kritisierten Lanz dafür, öffentlich eine Diagnose gestellt zu haben, für die keine Expertise besaß. Sie nannten dies unethisch und gefährlich.